to a new episode of Montreal Blackstars. On reçoit aujourd'hui Naïma Frank. I'm so excited to have her in the building because I've interviewed her before. I'm not going to lie, you know? However, I've never interviewed the superstar. I've never interviewed this new, you know, this, the artist who has released one of the most quality, most concise, is dopest a word? Most dopest, I think that's not correct, but that expresses my feeling. EP of the year here in Montreal, Une Petite Fille Devenu Grande. Like, before we do anything else, how do you feel right now, en français ou en anglais, comme tu veux, about the attention? I'm so excited. I can't stop smiling. Thanks for the intro. Thing. It's really nice. Comment je me sens? Bien. Excitée. Okay. Surprise. Like, I'm really surprised. Je m'attendais. But, you know, like, you're an artist. You do your things in your room. You're writing songs. T'es dans ta chambre. Puis, tu donnes tout ce que tu peux. Ben, ça dépend des artistes, mais moi, je me suis donnée à fond, mais on dirait que c'est après, quand tu as du recul, tu regardes ta musique puis t'es comme « Oh, mais est-ce que les gens vont aimer ça? Are they going to like it? So, I feel like part of me knows that it's good. Like, I know it's good, right? Yeah. But I'm not sure if, like, other people are going to like it. Listen, you've been everywhere. Are you tired? Are you... Like... Ouf, oui. Oui, mais tu sais quoi? Je suis fatiguée dans le sens où... Ben, non, je suis pas fatiguée. Je suis excitée. Puis c'est sûr que c'est épuisant parce que j'ai un cours à l'université, je travaille du 9 à 5, puis on a travaillé sur ce projet-là. Donc, c'est sûr que là, ça fait beaucoup d'heures. Puis là, je travaille sur un lancement le 29 novembre. Fait que là, je cours. Donc, c'est sûr que ça me fatigue, mais honnêtement... À chaque fois, je me dis, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. It's a good fatigue. Vraiment. Yeah. Puis je me dis, check. C'est un petit moment. À un moment donné, je vais être capable de pouvoir mettre du temps à fond sur la musique. Pour l'instant, c'est le temps de donner un coup, c'est le temps de courir, c'est le temps de faire un sprint, puis donner toute l'énergie que je peux là-dedans. Yes. Puis j'ai l'impression que c'est une opportunité... Puis tu sais, j'espère que ça va arriver comme dans l'avenir aussi, mais je veux dire... C'est pas garanti. Je veux pas prendre ça pour acquis. Fait que je me dis, let's go, c'est le temps de donner. Ça vient, les gens sont contents, il y a une belle réception. Donc, c'est le moment que je me donne à fond. Puis, j'ai toujours voulu ça. Fait que je veux pas rester dans mon lit comme rien faire, tu vois. J'ai envie de me réveiller. Ouais. Faut donner ton 100%. Like, at the end of the day, right now, like you said, this is your moment. And you have to strike while it's hot. And it's extremely hot right right now, you know, ça chauffe. And I'm happy for you. I'm really happy to see this. I'm excited about it. The EP specifically, it discusses a few themes, right? So on a des thèmes genre d'amour, confiance en soi, you know. How, well, one, was it intentional, or did you just did it just happen and then you had this collection of songs and you were like, oh, this kind of follows a string? Or did you plan that out? No, I didn't plan that out at all. At first, au début, je voulais faire de la musique. J'avais une autre vie, là, je faisais de la com, whatever. Puis là, je me suis dit, j'ai envie de faire de la musique. On va explorer, on va tester, je vais voir si je suis capable. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons, tu sais, puis j'écris. Puis au bout du compte, j'avais comme une liste de plein de chansons. Puis je me suis dit, OK, what am I going to do with that? Like, I have a lot of songs. I wrote a lot of songs. Puis je me suis dit, oh, je pense qu'il y a un thème, là. Je pense qu'il y a quelque chose. Fait que j'ai pas planifié ça au départ. C'est vraiment juste à force d'écrire des chansons. Puis quand j'ai pris un step back, j'ai regardé la liste de chansons que j'avais, puis je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Puis je pense qu'au fond de moi, j'ai envie de parler de ce genre de trucs. Fait que c'est des thèmes qui reviennent souvent parce que c'est ce que moi, j'ai besoin d'exprimer, you know? I was going to say that. Listening to the EP, there's a feeling of... Je sais pas comment dire ça, comme... Genre, as if you were looking behind a curtain of somebody. Like, it's very personal. Like, you feel that this is the person's feelings. Et des fois, c'est sûr que, bon,
en tant qu'artiste, people are gonna write their life, you know, they're gonna go by the experiences around them, c'est sûr. However, it doesn't always feel authentic to them. You know, we get questions, especially like in hip hop, you know, you're like, oh, that you don't live that life. Yeah. Or, you know, mais pour toi, en écoutant les chansons, c'est comme, yo, je la connais. Je me reconnais dans ça, you know what I mean? Like, it's je me retrouve dans la musique. I had that experience while listening to it. I was like, oh, I feel like more intimately closer to her. Like, it's like, okay, I know her more. It's like, and that's because it shows that you wrote this, that this is stuff that, like you said, like you've been wanting to express, and it comes out in that. So that's what's beautiful about it. It feels like almost, not only is it a piece of art, very well crafted and selected songs, but it's also very therapeutic. Which is what I got from that. So, vraiment. If that was the intention, you're good. T'es vraiment bonne parce que je pense que c'est ça. Au départ, c'était pas mon intention, mais j'ai réalisé à force d'écrire que j'écrivais beaucoup sur moi. Puis je suis pas capable de. Si tu me dis, oh, let's write a song about like a heartbreak, je pourrais pas parce que I'm not living it, you know. Yeah. Fait que j'ai besoin. It has to be authentic. Exactement. Donc c'est ça. J'ai besoin de vivre des trucs. Puis j'avoue que des fois c'est un concern parce que je me dis, oh mon Dieu, mais est-ce que je vais toujours écrire la même chose? Est-ce que ce que je vais écrire plus tard, ça va être boring parce que à un moment donné, je vais avoir une maison, des enfants, ma vie va être steady. Am I going to write boring things? I don't know, you know? That's a good point, because that's something that artists battle with a lot. You know, a lot of, you know, you have like people like Mary J. Blige, like, oh, she writes great songs when she's in pain. Well, damn, does she have to be in pain all the time? C'est like, ça. can she be happy? Can she be fulfilled? Like, les gens, ils souffrent, so they want to relate. You know what I mean? They're like, I want you, I'm hurting, and you must be hurting too. Like, you know, when students, Jay-Z started talking about his art collection, it's like, wow, he's too rich to write now. Like, this is like... C'est tellement ça, you're so right. Like, I don't have art. Like, what do you want me to do? You know what? So I think it's a practice thing. I think you can, for sure, write about things that you're not currently living. I speak from experience because I songwrite for others, and when I started doing that, it was very tough for me because I was just like, it's very personal. A song is very like, je sais pas, it's me. I feel like I'm giving me. So then I was like, okay, let me not write it from my perspective. Let me hear what they're saying and kind of like acting, kind of like putting on somebody else's shoes. And then I kind of write it from not me. Like, if it's not me writing it, and I could write you whatever. Il y a des fois, là, il y a des choses que j'écoute, j'étais comme, yo, c'est moi qui ai écrit ça. I'm like, I don't remember writing it. Because I'm like, I think I need to show you this one afterwards, because I was like, remember, I was listening to it, I was like, that's really good. Like, who wrote that? Like, that, it sounds nothing like me. Oui. Like, it's nothing like what I would sing or what I would say. Mais I feel like that's how you have to do it. Like, you have to take yourself out of it a little bit. So I think, listen, if you get to the point where you're out of material, which I don't think you will be, girl. Like, I don't think you're going to be out of material. But if you get to that point, you know, just fake it. T'as raison. These artists fake it. That's so true. That's a good point. I'll try that. They're all pretending. Puis je pense que c'est possible. Puis c'est un vraiment bon conseil. Je vais essayer ça, de te merge dans les choses de quelqu'un d'autre. You talked about being very different. To some aspect, to some people, maybe. I don't think you're very different, mais peut-être c'est parce que comme I've seen you, like I know you, and it's like it doesn't. But do you find that people might have a certain perception of how you should be versus how you present, how you actually are? Like, have you felt that in the industry? And I say this because we talked about you being R&B. We talked about different genres and stuff that you may be placed in and stuff, and even inspiration that you listen to. Whereas R&B is such a loose word now, which kind of just means black. I'm just saying. I'm just saying, because no, I listen to the AP and I know music. I'm not tooting my own horn, guys. I do know music. Now, there is R&B aspects to this. However, I
don't necessarily look at you as just an R&B artist. Yeah. Does that perception get put on you a lot? And how do you feel about that? Merci d'adresser ça. Parce que... Puis c'est drôle, hein, parce que maintenant, moi-même, je dis, OK, je fais du R&B alternatif. Puis j'insiste sur alternatif juste parce que je sais que, pour moi, je fais pas du R&B. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, R&B, maintenant, en 2022, c'est large. Tu sais, pour moi, R&B, vu qu'on a grandi dans les années 2000, c'est genre... C'est comme du Usher, you know, c'est comme Destiny's Child. Pour moi, c'est ça, R&B. Puis là, maintenant, t'as R&B alternatif avec SZA, avec... Frank Ocean. Exactement. Il a vraiment commencé genre un wave avec... C'est ça, un peu plus, avec des sons électro et tout. A little more honest, juste genre... moins lover vibe. Yeah, a little more, comment on dit, emo? Ouais, OK, ouais. Je sais pas si je peux dire ça, mais un petit peu, ouais, puis juste plus comme... This is how I feel. Ouais, plus personnel, c'est ça. Yeah. C'était moins comme about love songs and like, oh baby, don't miss me. Ça, c'est moi qui essaie de faire du R&B, as you can see. En tout cas, anyways, fait que tout ça pour dire, effectivement, je trouve pas que moi, je fais du R&B. Mais je vais dire R&B alternatif parce que, je veux dire, c'est comme ça. On est au Québec. No. OK, mais Ben, si je regarde la sphère de musique au Québec francophone, je fit pas dans la pop électro, je fit pas dans du indie folk, je fit pas dans du rap hip-hop, puis clairement, je suis pas dans le métal. Fait que pour moi, ça c'est le mainstream. Ça, c'est les catégories mainstream parce qu'il y a beaucoup d'autres catégories. Fait que je suis comme, OK, ben, où je vais? Puis au début, moi, je disais rien. C'est les gens qui sont comme, ah ouais, c'est du R&B. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, bon, OK, ben, ça va être ça, tu sais, you know? Ouais, ben bon, ouais. I can see it. Like, it encompasses a lot. Exact. Alternative, the word alternative. Exact. It's just, for me, it's funny when we're just saying R&B, this, is like, I just don't know what to do with this black woman. Like, I don't know where to put her. And so R&B it is. And because what else do black people do? Like, and I'm sorry, I don't want to get too political on it. You know what I mean? It's just like, I was even just looking at recent AMAs, the awards that just went off, and I think Beyonce won Best R&B Album for Renaissance. And I was like, it's not an R&B album. Oh no, isn't it? Renaissance is, but like, is not like 2022 R&B, not like a 1999 R&B, you know? Like, because there's a difference. Well, there is contemporary R&B. There's traditional R&B, which, you know, the Grammys have decided that they are like separating these categories now. There's different types of R&B for sure. It's mostly the derivative element of the music that makes something R&B. However, I think Renaissance is a much more dance, disco, funk album. Yeah, but there's no category for that. I know. I'm just saying, it's just... And if you... Like, ici, il y avait... Sorry. Vas-y. Mais si jamais il y avait des catégories, genre la catégorie funk, dance, I mean... Maybe they would il y aurait plein d'autres artistes avant Beyoncé. Parce que je pense que les genres auraient été un peu plus... vraiment funk. Un peu comme peut-être Anderson .Paak, une certaine partie. Ouais. No, yeah, you're right. You're absolutely right. Mais t'as raison que c'est comme flou, surtout au Québec, comme R&B. What is R&B, tu comprends? Puis... well, here, R&B, like I said, it's just black. But, Exactement. I mean, like, the EP, like I said, has a lot of R&B elements. It's clear, to me at least, that R&B is a big influence in your life and in your ear and in the way that you sing. C'est clair que comme genre... t'as du R&B en toi. C'est juste que je vais pas regarder l'album et je vais pas l'écouter, je vais être comme, this is, I don't know, it sounds like Christina Milian, or this is Ashanti, or it's more like... Moi, je trouve que... SZA is an okay comparison, ou bien... not even. Pour moi, ça serait même pas ça, tu vois. Au début, quand les gens étaient comme, qu'est-ce que tu fais comme musique? Puis là, je voulais pas dire R&B parce que j'étais comme... Je trouve pas que ça fit comme SZA. C'est pas trop comme du Georgia Smith. Mais j'écoute beaucoup ça, fait que je me dis, OK.
En plus, à l'époque, j'écoutais beaucoup du Adele. J'étais vraiment dans la phase Adele, beaucoup dans ma phase Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, beaucoup. Beaucoup du Billie Holiday aussi. Fait que j'écoutais beaucoup de jazz. Puis je me suis dit, mais j'écoute moins du R&B. Ça veut dire que je fais pas de R&B? Je sais pas, en tout cas. I think it's a lot more alt pop, classical pop. If you listen to like Tony Bennett, like, or the collaborations that Lady Gaga would do with them, it's very... it's classical pop with an alternative twist a lot of the time. So, and a little more than like, in my opinion, a little more than R&B. But it's getting too nerdy. It's getting too nerdy for people. Oh, j'avoue. You're right. We're gonna get too deep into it, so we're gonna bring it back. All that to say. If you haven't listened to Petite Fille Devenu Grande, I would recommend it highly. I'm already excited to see where you're going to go next. But a little thing that we like to do, you know, when I'm the interviewer, you know, is triple entendre. Triple entendre is a segment where basically we get to know you through music that you like and that you listen to. And I just think it's more, you know, it's more fun than asking what's your favorite color. Because, I mean, I could ask that. And if you want, you could tell us. Yellow. And there we have it. And we have her favorite color. We can also ask you to sing a song, but yeah. But I'm not gonna have you sing a song. So what else is there to do than to get into your business through the music that you like? So I will ask you to give us 3 songs that you feel either represent an aspect of you, represent somebody that, like some part of you of who you are, and why do you feel that it represents you? Okay, so the first song I pick is Cozy by Beyonce. Okay, so for those who don't know Cozy, we're going to play just a little bit of it because y'all know how YouTube be. First, so she's, and okay, we have an example. Yeah. One example as to why you love it. It clearly makes you dance. Yeah. That's And she's comfortable in her skin. Hey. Yeah. Oh my God. That's. I mean, first off, can I have a little fangirl moment about Renaissance? I love it. Love the album. Great album. Interesting to see Beyonce in this way. I was kind of pleasantly surprised at first. I was a little bit like, oh, what is happening? There's a lot going on, but now I love it. Cozy is an interesting one that you choose because I feel like with the hype of certain songs happening, Cuff It and other tracks. Yeah. Cozy has just been like, we don't talk about Cozy anymore, but it's such a great song. Yeah, it's the second track. It's the second track. So tell us what about Cozy is Naïma. Sometimes I have some confidence issues and I listen to that song. And like I like the fact that this song makes me feel all that, but not in a bad way. It's more like, okay, get up, girl. You got it. Gotta be comfortable, you know? Motivation. Yeah, yeah, definitely. Puis c'est comme si ça me mettait dans un... Ça me rappelait ma valeur. Tu comprends? Cette chanson me rappelle ma valeur, surtout que dans des moments où je me sens down, je me sens pas bien. Puis des fois, tu sais, on se hype up de façon malsaine, mais cette chanson-là, c'est juste du cheer up vibes for me. Cheer up vibes, yes, for sure. Puis j'adore qu'elle commence par « It's a reminder ». Tu sais, le début, c'est comme « Hey, by the way ». Parce que you know, I never even thought about that. This is a reminder. Mais moi, c'est comme ça que je le prends vraiment. C'est comme... No, I'm sure that's how it was meant to be. Maybe. Yeah, I think you're right. Ouais. Puis des fois, tu sais, on dit « Ah ouais, genre la angry black woman », puis c'est genre... comme on est perçu un peu comme des femmes genre fâchées, tout le temps mad, tout le temps angry, puis genre où on est comme trop sassy ou trop genre all that, c'est comme mais j'ai mes raisons. Des fois c'est ça, des fois c'est juste genre au lieu d'être perçu comme ça, on dirait que cette chanson là, moi ça m'a fait sentir comme t'as le droit d'être qui tu veux être, puis t'as le droit de t'accorder la valeur que tu mérites. Puis that's a great reminder. Rappelle-toi, c'est ça. Now give us the second track. Okay, so the second track is La Mer à Boire. Is it? Okay. I mean, so the second track. What you want to do. Okay, so the second track is La Mer à Boire. It's from Karim Ouellet. It's a French song.
Yeah, we gathered that from the title. Yeah. She said, la mer à boire. What's en français, by the way? All right, let's hear a little bit of it. Ooh, that's loud. J'adore sa voix. Oh, mon Dieu. Mais le message est un peu... Ouais. Ça frappe. Hein? Mm-hmm. Ouais. Ooh. What do you gather from this track that you relate to yourself? Ben, Karim Ouellet, c'est un des artistes... Au début, j'écrivais juste en anglais. Mm-hmm. Puis c'est un des artistes que... That's surprising. Yeah, I know, right? I know, right? Not even normal. Mais c'est que I felt like a lot of artists, I felt like writing in French was too corny for me. Puis, ce qui est vraiment weird parce que pour moi, le français, c'est ma langue maternelle, donc c'est plus naturel, mais anyways. Puis quand j'écoutais sa musique, j'étais genre, oh, j'aime ses lyrics. Puis moi, je suis vraiment une artiste. Pour moi, les lyrics, c'est important. Comme, je sais pas pourquoi, mais comme les paroles, c'est important. Fait que quand j'écoutais sa musique, c'est venu me toucher. Puis cette chanson-là, je sais pas, on dirait que, comme tu dis, ça vibre avec mon soul, tu vois? Genre, vraiment, ça va te chercher. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment, puis les paroles, c'est comme mélancolique, c'est... Je veux dire triste, mais c'est pas juste triste, c'est comme... It's honest. It's Ouais. C'est... It's raw. Ouais. What he's saying is it's... I guess it could be... I'm sorry to interrupt you. I feel like I guess it could be... Oh, wow. Like, I can't believe you're saying it like that in that beautiful tone. So you're not really gathering what he's saying. Then you tune in like, oh, he's talking about how the world is kind of not the best all the time. Ouais, mais c'est ça, mais j'aime son honnêteté. Puis je pense que c'est ça qui est venu me chercher parce que c'est ça que j'ai envie d'écrire en tant qu'artiste, mais j'aime le fait qu'il est comme... C'est pas tout beau, c'est dur, puis genre, ben, au-delà de c'est dur, c'est comme... It is what it is. Sometimes, it is what it is. C'est difficile, c'est rechance. La vie, c'est comme... Do you feel complexe. like that sometimes? Do you feel like... Oh, ouais. oh, oui. All the time, non. Mais il y a des... like, it is what it is. We're just gonna roll with the punches. Ouais. Puis, des fois, je trouve ça important qu'il y ait des chansons comme ça qui te font ressentir les downsides de la vie. Alors, malgré que c'est un petit peu optimiste aussi. It is. It has an optimistic oui, flair. La vibe, c'est ça. Ouais. Mais j'aime, c'est comme nostalgique, triste, mélancolique. Mais c'est nécessaire, puis ça fait du bien, parce que une fois que tu as vécu cette émotion à travers cette chanson, tu peux comme passer à autre chose puis être heureux. En tout cas, ça, c'est une façon simple de le dire, mais ça me fait du bien d'écouter. I love that. First of all, I love that these two first songs definitely remind me of you. I think it's one thing I love about Triple Entendre. It's like, you'd be surprised at how well people know themselves. And then how other people can also see you. Because sometimes you don't know that people can see you. Because I remember I haven't told you guys yet. Every time I do a Triple Entendre segment, I tell them that I will let them know the next segment what my 3 songs are. I'm still keeping it a secret. I haven't told you yet. But I remember I was telling somebody my 3 songs, and they're like, yeah, that's absolutely you. Yeah, that makes sense. I'm like, it's interesting because you don't know that people can see you. Ouais. The way you see you. Ouais. You know what I mean? Sometimes, so it's like... Tu penses que tu te caches, mais les gens, c'est comme, OK, mais on savait déjà. Yeah! Ouais. You know, like, how dare you? Like, like, allow me to reveal myself, you know what I mean? T'as raison. What are your third track? OK, donc la 3e chanson, We Need a Resolution, de Alia. We Need a Resolution. Yeah. That's how you're feeling? Okay. I mean, if anybody doesn't know this song, like even playing it's like if you should know it, but if you don't know it, speak your heart, don't bite your tongue, don't get it twisted, don't misuse it. What's your problem? This is not the one with the baby. No. Which song has the baby in it? Are You That Somebody? Are You That Somebody? You got issues, I got issues. Who should be blessed?
I love triple entendre because when it's triple entendre, I'd be listening to the lyrics more because I need to see why the person chose the song. Ouais. So I have my, Ben, tu veux savoir? Ouais. En toute franchise, j'ai choisi cette chanson parce que quand on grandissait, ma sœur et moi, ma sœur, elle écoutait juste du Aaliyah. Like, it was just Aaliyah, Aaliyah, Aaliyah all the time. Puis ma sœur, c'est une grosse inspiration pour moi. Puis moi, j'étais comme, tu vas pas encore mettre du Aaliyah. On avait 12, moi, j'avais 12 ans, j'étais comme, can you get this over with? Non. Can you get over it? C'est plus ça. Mais tu vois, en vieillissant, puis là, moi, je voulais rien savoir d'Aaliyah. Là, j'étais comme, arrête. Puis en vieillissant, je commençais à écouter sa musique, puis j'étais comme, You get it. Ouais, vraiment, c'est venu me toucher. Puis en plus, ça me rappelle ma sœur. Puis cette chanson-là, j'adore le beat, j'adore le genre. Shout out to Timbaland on the production. Vraiment. Puis juste comme, ça me fait du bien l'entendre. Fait que c'est pas forcément comme. It's more it means something to you, like in the larger scale. Not necessarily what she's saying, but like. Exactement. It represents maybe your relationship with your sister, things that annoy you, things that you love as well. Yeah. That's incredible. I love your 3 tracks. I think that we know a little bit more about you now, a little more aspects about you. And I hope that the viewers got to know you as well as I did through those 3 songs. Choose 2 from the EP, top 2. Yeah, just 2. No cheating. How can I cheat? I don't know. You can try and combine. I don't know. Can I say all the EP? No. Mais non, c'est ça, je veux dire, you can't do that. Oh my God, this is hard for me. Putting her on the spot. In the meantime, I want to encourage her. You can think I'm just talking. In the meantime, I want to encourage everybody to go listen to In Petite Fille Devenu Grande, which is available everywhere that streaming services are found. Follow her on social media. I believe it's just Naïma Frank. Oui. On all social. Definitely, get in touch with her. I have no idea if I'm able to get an exclusive, on the video dates or on the deluxe release of the album. Potentially, I'm trying to see if maybe, there's a information that maybe I know. Next single. I'm trying. I'm trying to get something. I have a question for you. Go ahead. What are your top 2? No. Oh, I did. That's not the question. Come on, man. My top 2. This is not fair. It is. Because this is not where... Okay. I love Tu vas où. Okay, that's not fair, actually. This is not fair. T'es la reine. I love. Okay, that's 2. This is a wrap. But okay, all right. You're right. I have to follow the rules. Yeah. So for me, I would say... oh, man, this is hard. I would say Lola for lots of reasons. Puis I would say... Okay, for me, it's not a song, but I love the last one. It's called Je t'aime. Yeah, okay. I love this one. I want to know just... Period. And I just want to shout out La Belle and Stay, which are also favorites of mine. What does that mean to you, that Je t'aime at the end, which is really, for me, from what I gather, an expression of love towards yourself. But what does it mean to you? Fait que pour moi, c'était important de... OK, tout le EP, c'est comme l'histoire d'une petite fille qui devient grande. Really? Right? Puis c'est comme, on dirait, en faisant ce projet-là, ben en fait, comme je vous ai dit, les chansons, je les ai écrites au fur et à mesure, sans me dire que j'allais faire un EP au début. Puis je me suis rendu compte que j'ai vraiment ressenti l'évolution de moi en tant que personne, l'espèce de maturité que j'ai gagnée. Au départ, où j'ai réalisé que toutes mes struggles, puis mes erreurs de vie, puis les problèmes que j'ai eu dans ma vie, c'est vraiment autour de moi qui m'aimais pas, moi qui ne me valorisais pas, moi qui faisais passer les autres avant moi parce que je trouvais que je valais pas la peine. Puis, fait que ça, c'est comme un peu l'évolution. Puis la dernière chanson, c'est comme un peu la conclusion où je me suis dit, hey, enfin, je me suis rendu compte that I was enough. Yes. Tu comprends? Yes. Ça m'a... puis maintenant, puis pourquoi c'est ma préférée, c'est que vraiment, là,
comme, à chaque fois que je l'écoute, je pleure, tu comprends? C'est vraiment, it's so weird to me, you know? That is so sweet. I know! Puis genre, c'est comme, puis je me suis dit, j'aimerais ça que quelqu'un qui struggle à apprendre à s'aimer, puis je trouve qu'en vieillissant, on devient plus mature, fait qu'on on réalise nos forces, puis on commence à s'aimer, mais tu sais, à 12 ans, là, comme... Quand tu t'aimes pas, j'ai l'impression que c'est vraiment rough. C'est dur. Puis là, c'est ça. Fait que j'aimerais comme... C'est une de mes chansons préférées, puis j'envoie ça dans l'univers, mais je me dis, au moins, comme il va y avoir une personne qui va écouter ça, puis ça va lui faire du bien. Puis il va être comme... La personne va être comme, oh my God, OK, I got this. Puis genre, I'm okay. Yes. And I'm enough. Tu comprends? Fait que, oh, that's beautiful. I love that. I love that. And I thank you for sharing that with us. Oui. I am so extremely proud of you because I have seen growth even in the short time, you know, that I've known you. I have seen that growth and I see the light has grown in you and you're shining. This is your time. The EP is fantastic. If the people that are watching this at the end don't go listen to it, I mean, I don't know how much more times we can plug it, but we've definitely plugged it. So I thank you. I thank you guys for joining Montreal Blackstars in this interview with Naïma Frank on Montreal Blackstars. My name is Nicky Jean, and we will see you guys next time. It's been a pleasure.